Temat nie tylko Keningama, ale również technologii jest niezwykle inspirujący. Jesteśmy właśnie po warsztatach, które były w obu sal prób Teatru Wielkiego. Cieszę się, że przedłużeniem tego performatywnego i warsztatowego spotkania tańca, choreografii z technologią jest nasza konferencja. Chciałbym przedstawić jako pierwszą panią doktor Reginę Lisowską-Postaremczuk, tak, która przyjechała do nas z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oddaję pani doktor głos. Dzień dobry Państwu i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypadła mi taka rola trochę niełatwa, ponieważ nie byłam pewna, kto będzie odbiorcą dzisiejszego wykładu, a temat, który tutaj został zasugerowany, jest właśnie takim wykładem wprowadzającym, który ma też gdzieś jakoś osadzić dalsze dyskusje wokół tego tematu, a więc rola technologii w twórczości Mersa Cunninghama i jego wpływ na rozwój choreografii światowej. Zanim zacznę, tutaj jeszcze taki inspirujący cytat, który Mers Cunningham powiedział w 1997 roku. I tutaj cytowany akurat przez jego współpracowniczkę w artykule w New York Times. W tym czasie, w 1997 roku, jeszcze nie do końca spotykał się ze zrozumieniem, mówiąc o tym, że komputery są przyszłością tańca i po prostu ludzie nie dostrzegają jeszcze tych możliwości, potencjału, który się w tym kryje. Jak wspomniałam, właśnie zastanawiając się, do kogo będę mówić, czy do osób tańczących, czy do osób specjalizujących się w badaniach nad tańcem, czy do osób zupełnie z tańcem badawczo niezwiązanych, ale bardziej osadzonych w nauce czy w technologiach, na ile przedstawiać w ogóle, kim był Mers Cunningham, bo to powiedzieć, że był jednym z czołowych choreografów XX wieku, to mało. Po prostu osoba, która niewątpliwie jest uważana za jedną z największych postaci tańca XX wieku, która całkowicie zrewolucjonizowała taniec. I tutaj nie tylko w obszarze choreografii, techniki tańca, którą oczywiście niesamowicie rozwinął, poszerzył możliwości w ogóle postrzegania możliwości techniki tańca i ludzkiego ciała, ale też przede wszystkim dzięki filozofii w łączeniu różnych elementów scenicznych, relacji między tańcem, muzyką, a także dzięki eksperymentom na styku tańca i technologii, które też otworzyły drogę do rozwijanych dzisiaj bardzo dynamicznie eksperymentów w obszarze art science. Przepraszam. Więc może nie przedstawiając samego choreografa, jego twórczości, tutaj odsyłam Państwa oczywiście do zapoznania się ze stroną Mers Cunningham Trust, która dokumentuje doskonale jego dzieła. Powstało też mnóstwo filmów dokumentalnych, prac, publikacji na jego temat. Skupię się na tych założeniach artystycznych, które tak naprawdę wywarły największy wpływ w kontekście tematu tego wystąpienia, czyli wpływ na rozwój współczesnego tańca. I tutaj ważnym aspektem oczywiście jest jego współpraca z Johnem Cage'em, wieloletnim partnerem, z którym od lat 60. rozwijali właśnie w bardzo bliskim porozumieniu te koncepcje, przenosząc też na grunt tańca te koncepcje, które John Cage wprowadzał w muzyce. Tutaj między innymi pod kątem metod aleatorycznych, jeżeli chodzi o w ogóle element losowości jako element kompozycyjny, jako metoda kompozycyjna, zarówno w odniesieniu do samego ruchu, jak i do organizacji przestrzennej tego ruchu. W ówczesnym kontekście oczywiście afabularność, czyli odejście całkowicie od jakichkolwiek struktur narracyjnych w tańcu. To wspomnę, Mers Cunningham wcześniej tańczył w zespole Marty Graham, choreografki, w której ekspresja emocjonalna pełniła kluczową rolę. On całkowicie odszedł od jakiejkolwiek emocjonalności ekspresji czy tematyzacji w ogóle przez taniec.
odbudowanie jakichkolwiek struktur narracyjnych i oczywiście także braku centralnych postaci w kontekście tancerzy w stosunku do zespołu, ich obecności na scenie. Autotematyzm, czyli to, że sam taniec jest tematem dla tańca. Taniec jest po prostu nie potrzebuje żadnych zewnętrznych odniesień dla swojego istnienia, nie potrzebuje nic tematyzować jakby. Decentralizacja i eksploracja przestrzeni to jest również coś całkowicie innowacyjnego. Wówczas w latach 60. dziś wydaje się już bardzo oswojoną praktyką, ale też kolejna z kwestii, którą zawdzięczamy Cunninghamowi. I tutaj decentralizacja zarówno w układzie przestrzeni, jak i eksploracji przestrzeni, w ogóle zagadnienia przestrzeni w ruchu w różnych aspektach, który także ma duże znaczenie dla omawianych w dalszej części technologii. Niezależność i równość elementów dzieła i tutaj chciałabym na to położyć szczególny nacisk. Cunningham postrzegał wszystkie elementy dzieła jako całkowicie od siebie niezależne. Czasami początkowo w pewnych punktach zbieżnych, umawianych co do struktury. Później już nawet ze swoimi współtwórcami rezygnował nawet z takich zbieżności. Także muzyka, choreografia powstawały od siebie całkowicie, często też projekcje powstawały od siebie całkowicie niezależnie i spotykały się dopiero podczas próby generalnej. Stałe dążenie do poszukiwania nowych form i poszerzania granic tańca i to tutaj możemy rozumieć w bardzo wielu aspektach, od techniki tańca po właśnie jego kształt sceniczny, aż po właściwie przekraczanie interdyscyplinarne, transdyscyplinarne granic sztuki tańca i oczywiście liczne innowacje technologiczne i współprace interdyscyplinarne w nurcie właśnie na styku nauki i sztuki, w których Cunningham brał udział właściwie do końca swojego życia i które zaowocowały jego też najważniejszymi spektaklami. Tutaj skupiając się właśnie na tym aspekcie innowacji technologicznych, już w latach 60., pod koniec lat 60. Cunningham pisał o tym, jak media, jak nowe technologie zmieniają nasze spojrzenie. Wtedy było to troszeczkę przestrzenią takich wyobrażeń, ale okazało się to bardzo prorocze, a jednocześnie bardzo inspirujące w kontekście tego, że jego notatki, jego rysunki, które zostały opublikowane właśnie jako Notes on Choreography, później stały się takim punktem wyjścia do tworzenia struktur programów komputerowych, właśnie między innymi Lifeforms, umożliwiających, podsuwających rozwiązania co do organizacji przestrzeni czy sposobów komentowania ruchu. Początkowo w latach 60. jeszcze te pierwsze eksperymenty były skoncentrowane wokół notacji, zapisu, planowania i wizualizacji choreografii. To w użyciu takich bardzo uproszczonych form właściwie ludzików z samych kresek. I pierwsze te wstępne eksperymenty, które były przeprowadzone przez inżyniera technologii komputerowych Michaela Nolla z Bell Labs w Nowym Jorku właśnie obejmowały takie możliwości bardzo uproszczone właściwie jeszcze tworzenie animacji choreografii i wykorzystania ich do testowania, planowania rozwiązań choreograficznych. Następnie w latach 70. rozwijane były też częściowo niezależnie dalsze innowacje w zakresie oprogramowania i tutaj głównie pod kątem programów stosowanych do notacji. Dziś istnieje kilka takich programów, na przykład Calaban, MacBenesh, Benesh Notation Editor, opracowany we współpracy z Rondą Riemann, Laban Reader, który pozwala odczytywać fragmenty skryptów i Laban Dancer, który pozwala jakby zobaczyć te fragmenty notacji na animowanej postaci, które też czynią ten program przystępniejszy dla osób, które z notacją ruchu nie mają doświadczenia w posługiwaniu się tą formą. Natomiast te programy
powstały na zasadzie podobnej do edytora tekstu. Natomiast już w latach 80., na przełomie lat 80., 90., tutaj we współpracy z Uniwersytetem Simona Frasera i Credo Interactive, Merce Cunningham pracował przy rozwoju programu Lifeforms, później także nazwanego Danceforms, i wykorzystaniu technologii motion capture do stworzenia wizualizacji i rejestracji ruchu scenicznego w trójwymiarowej perspektywie. Przepraszam, coś mi przeskoczyło. Tak, Lifeforms, jak wspomniałam, wykorzystujący motion capture, metodę zarejestrowanego ruchu, oferuje ponad 750 ruchów i sekwencji gotowych, które można dowolnie łączyć, przetwarzać na trójwymiarowych postaciach. Pewnie części z Państwa ten program jest znany, części być może nie. Jest on używany do tworzenia gier, filmów, animacji. Na tej podstawie też właśnie we współpracy z Cunninghamem rozwijany Danceforms jako pierwsze specjalistyczne oprogramowanie choreograficzne, który umożliwia już bardziej precyzyjny zapis ruchów, który posługuje się też terminologią taneczną, co bardzo ułatwia pracę choreografom, który zawiera jakby katalog podstawowych sekwencji zdefiniowanych ruchów, które można dowolnie testować, łączyć i wizualizować w środowisku trójwymiarowym. Dodatkowo w tym programie też powstał równolegle rozwijany dodatek Ballet Moves, właśnie we współpracy z Rondą Rayman, który zawiera około 200 sekwencji zdefiniowanych ruchów, sekwencji z repertuaru baletowego na bazie tańca klasycznego i modern dance, także on wszedł jakby jako oficjalny dodatek do tego programu. Ronda Rayman, dodam, też jest autorką tutoriali, do których zachęcam Państwa do zapoznania się, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego programu nie miał z nim do czynienia. W bardzo przystępnej formie są one przygotowane. Tak wygląda mniej więcej środowisko Danceforms. Tak. Tak jak mówił o tym Merce Cunningham, ten program nie rewolucjonizuje tańca, ale go poszerza, bo ten ruch, który jest tam pokazywany, jest potencjalny. Był tam zawsze, on jakby był zawsze w sferze potencjalnej, ale nigdy nie był dostrzegalny czy możliwy do sprawdzenia i nie był widoczny gołym okiem, jak to Merce Cunningham ujął. Ten program też właściwie od 1991 roku wszystkie prace Cunninghama powstały przy wykorzystaniu tego programu, który pozwalał oczywiście obchodzić te ograniczenia, które stwarza praca z żywym tancerzem, ograniczenia wynikające z fizyczności, z wytrzymałości po prostu, prawda, z czasu organizacji prób, więc tutaj stwarzało to dla choreografa nieograniczone możliwości testowania po prostu, łączenia różnych sekwencji, sprawdzania ich współoddziaływania, a także testowania interakcji w przestrzeni, które z kolei zainspirowały szereg spektakli. Jak mówiłam, wszystkie spektakle od tego czasu powstałe były nie tylko tworzone przy użyciu tego programu, ale on także zwrotnie oddziaływał na jego podejście do ruchu, na jego postrzeganie w ogóle możliwości ruchu ludzkiego ciała i inspirował wiele rozwiązań właśnie dotyczących ruchów przestrzeni czy rozwiązań choreograficznych. Tutaj chciałabym się skupić dalej na spektaklu Biped, który być może części z Państwa łódzkiej publiczności szczególnie jest znany, ponieważ był prezentowany w zeszłym roku, o ile się nie mylę, tak? W tym roku. Tak, przepraszam. Tak, jest to dzieło uznawane za absolutnie przełomowe w łączeniu tańca i technologii, które było najczęściej wykonywaną choreografią Merce Cunningham Dance Company
i do dziś jest również przez inne zespoły już po rozwiązaniu jego zespołu kontynuowany. Praca nad biped trwała 2 lata właściwie. Zapoczątkowała to współpraca z duetem projektantów nowych mediów, Paulem Kaiserem i Shelley Eszkar z Open Ended Group, którzy zaprosili Cunninghama do współpracy nad wirtualną instalacją Hand Drawn Spaces, której właśnie ten spektakl bardzo wiele zawdzięcza. Od tego czasu, w odpowiedzi też na to, Cunningham zaprosił tą parę twórców do rozwijania właśnie projektu biped. I przez kolejne 2 lata ten spektakl powstawał. Jego podstawą jest poszerzona cyfrowa animacja jako komponent spektaklu skorelowany, ale stworzony jakby niezależnie z choreografią sceniczną z udziałem 14 tancerzy. Natomiast ta wizualizacja powstała w oparciu o zarejestrowany motion capture, ruch choreografię Cunninghama na 3 tancerzy. Projekcja była rzutowana na, przepraszam, tutaj, żeby dać Państwu trochę pogląd, rzutowana na przysłonę. Tutaj też ogromne znaczenie miało to, że ta projekcja nie była pokazywana, znaczy nie była ciągła, ona miała też 3 różne formy. Tutaj widzimy taki rodzaj animacji właśnie samych kropek, punktów rejestracji ruchu widzianych przez motion capture, linii oraz kresek, więc mamy różne sposoby przetworzenia tego ruchu, które nakładają się z obecnością tancerzy na scenie. Na co chciałabym zwrócić uwagę w kontekście tego spektaklu, poza tym, że oczywiście był on bardzo innowacyjny, jeżeli chodzi o sposób wykorzystania wizualizacji, o jego korelację z ruchem, ale to współistnienie projekcji zaprojektowanej w taki sposób wchodzi też oczywiście w relacje z ruchem tancerzy i z naszym postrzeganiem kinestetycznym ruchu. I tutaj chciałabym przywołać perspektywę Marka Buschera z artykułu Kinetic Synestezja. On proponuje właśnie takie rozwinięcie tego pojęcia, że doświadczenie, które mamy oglądając interakcję właśnie żywych tancerzy z formą dwuwymiarowych awatarów na scenie, które tworzą poprzez tą przesłonę jeszcze w ogóle wrażenie trójwymiarowej przestrzeni, jak wpływa to na nasz proprioceptywny i kinestetyczny odbiór. Właściwie mamy do czynienia z wektorami ruchu w sensie podstawowym i one są ciągle zmienne, ale wszystkie jakby wchodzą ze sobą, kształtują nasze kinestetyczne doświadczenie, które właśnie dają wrażenie pewnej synestezji w odbiorze. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o biped, bardzo duże znaczenie ma też to, że właśnie wspomniana nieciągłość tej choreografii, niespójność z rytmem, ponieważ wszystkie te elementy, muzyka, projekcja i taniec na scenie powstawały niezależnie od siebie. W związku z tym jesteśmy cały czas wybijani z pewnego mechanizmu adaptacji w odbiorze kinestetycznym, co powoduje właśnie, że po prostu nasza percepcja jest cały czas wzmożona w ten sposób. Więc to też bardzo, nie było to głównym celem z pewnością, ale Cunningham mówił o tym dziele, że ono ma stwarzać takie wrażenie, jakby się przełączało kanały w telewizji, jakby się przeskakiwało między kanałami. I rzeczywiście to doświadczenie, te przeskoki percepcji gdzieś są, jeżeli nie głównym, to gdzieś istotnym tematem samego tego dzieła. Dobrze, zbliżając się już do końca, jeszcze chciałabym
tutaj otwierając też może pewne wątki do dalszej dyskusji, które może wydają się istotne, jeżeli mamy do czynienia z kontekstem wizualizacji, animacji i technologią motion capture. Tutaj te wizualizacje, z którymi mamy do czynienia w iPad, są bardzo abstrakcyjne, oczywiście celowo. Ale warto też w ogóle zastanowić się, w jaki sposób motion capture wpływa na percepcję ruchu. Zapisuje oczywiście przebieg ruchu w przestrzeni, ale nie zapisuje też go kompletnie, ponieważ rejestruje pewne punkty, jakąś nawet bardzo dużą, ale ograniczoną ilość tych punktów. Nie zapisuje na przykład zmian w ciężarze, pewnych napięć mięśni, które oczywiście są dla nas doświadczane bezpośrednio na poziomie kinestetycznym. Więc na ile zmienia percepcję tańca oddzielenie go od fizyczności tancerza i też wpisanej w nią tożsamości, to jest też kolejne zagadnienie, nad którym warto się pochylić, które wciąż jeszcze stosunkowo mało jest dyskutowane, ale wydaje się bardzo istotne w kontekście dalszych kierunków rozwoju tych technologii. Także teraz rozwoju sztucznej inteligencji w kontekście tańca. Na plus tutaj zaznaczałam tak plusami i minusami, chociaż to jest oczywiście bardzo dyskusyjne, zdaję sobie z tego sprawę. Na pewno generowanie nowych sposobów myślenia w ogóle w perspektywie ruchu, łączenie choreografii, technologii, w ogóle tak jak to robił Cunningham, otwieranie zupełnie nowych, niesprawdzonych wcześniej, nietestowanych wcześniej możliwości tworzenia, komponowania ruchu. Potencjał w rozszerzaniu form i możliwości tańca i tu w kontekście zarówno samej techniki, jak i w kontekście łączenia takiego interdyscyplinarnego czy wręcz transdyscyplinarnego samej sztuki tańca, a także eliminacja kulturowego postrzegania ciała, co też wpisuje się w bardzo wiele istotnych współcześnie kontekstów i tutaj zarówno pod kątem płci, wieku, cech fizycznych w ogóle ciała. Ale to również wiąże się z pewnymi wątpliwościami, na przykład zagrożeniem utraty wielowymiarowości tańca, tego co wiąże się z doświadczeniem go bezpośrednio. I wiem, że tutaj możemy nawiązać do bardzo wielu debat już toczonych od początku XX wieku, czy ruch sfilmowany to jest to samo i jak tutaj w ogóle jakiekolwiek medialne zapośredniczenie zmienia naszą percepcję ruchu. Niemniej jednak w kontekście wykorzystania technologii to staje się tematem o wiele bardziej wyraźnym, o wiele bardziej istotnym. Ze względu też na no właśnie, prymat wizualności, który się z tym wiąże, przeniesienie ciężaru troszeczkę w percepcji ruchu na te aspekty związane z wizualnością, oddzieleniem od bardziej kinestetycznego, ucieleśnionego, że tak powiem, doświadczenia samego ruchu. No i na koniec już takie pytanie, z którym chciałabym też Państwa zostawić, może pod kątem naszych dyskusji, czyli jakie konsekwencje, także w tym konsekwencje pozaartystyczne niesie rozdzielenie ruchu ludzkiego od materialności ciała oraz tańca od wykonawcy, bo tutaj nie tylko właśnie sama sztuka jest tematem, ale też to wszystko, co jakby poza samą sceną ma miejsce, tak, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, ekonomiczne i szereg innych aspektów, o których mam nadzieję będzie jeszcze czas może podyskutować w dalszej części tego spotkania. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Pani doktor za wystąpienie. Chciałbym poprosić Pana doktora Armando Menicacci z Uniwersytetu w Montrealu o dołączenie do nas. I jeżeli ktoś potrzebuje tłumaczenia na polski z kolei, to ewentualnie. Just something to be precise, I was in the Université de Québec à Montréal, but now I have created a new structure that I will talk about.
to thank also Johanna, who invited me, who was my student when I was teaching life forms, and Isadora in Paris State University. My name is Armando Menicacci. I've been working in this field for a long time because my brother was a genius of computers in the 80s. We were connected to internet in 1986, and we've seen a lot of things, and now with my new structure I've been creating a lot of things. Oh, sorry. Okay, thank you very much. So, Johanna sent me a challenge, talk about dance and AI, and I tried to respond to the challenge, trying to rethink the body presence and expression in the times of machine learning. We called it machine learning, but I called it also machine teaching more than learning. They learn a lot, but they understand nothing. I don't know if you know, but ChatGPT and all the LLMs, who doesn't know who is an LLM or what is a token? Okay, good. Thank you. LLM means large language model, which is the basis of ChatGPT, which is based on the tokenization of the language. What does it mean? A word is a token, table, okay? But a space between two words is a token too, because you need a space to understand that the word is finished and there is another word coming. Okay, so a large language model is based on a neural network. The idea is to each neuron of a network of neurons, simple analysis, and this one simple analysis, like if there is a space, this means that there are two words. This is a small analysis, and there are 14 billion parameters of steps of analysis. But when ChatGPT gives an answer, he doesn't understand the answer. He doesn't know what he's saying. He's just putting statistics to say what is the next probable word, having read what it has read. Okay. But before getting to dance and technology, by the way, I studied dance form with Tekla Shiphorst, that also taught to Merce. And it was a fantastic experience and one important step in my history of dance and technology. So I will divide my speech in 5 short, I promise, steps. First is me, myself, and AI. Why I'm here. Second step is Studio Sit, the new non-profit association that I've been creating in Canada. Third one, I will do a full disclosure. I used AI to write this lecture, but I use almost none of it. Then we will do an experiment. We'll do an AI in choreography using ChatGPT, specialized GPT in choreography creation. And then I will tell you what no AI can tell you, because they don't know, because I haven't done it yet, but what it's going to come. We invent a new VR, we are inventing 2 new things with big grants from Canada, a new system of VR projects for dance, but not only for dance, music and theater, circus, marionette, and every live art. Then we will invent a new motion capture that I call gesture capture, because dance is not motion, just motion, it's gesture. And I will try to give a physiological, philosophical, and neurological definition of gesture. So a little bit about me, myself, and AI. I have studied dance, piano, music composition. I have a master in musicology and a PhD in dance and computer science in the Paris 8 University, where I created, with a friend, the first media dance lab in France and one of the very few in the world from 2000 to 2009, where I left Paris 8 and joined an art school, the Media Art Dance School in France.
I published a few books and articles, and by the way, La Scena Digitale is my last book. It's only 2001, so very old book. I don't have the time to write. But it's New Media for Dance. It was 500 pages book on divided in 3 sections: artists' experience, theoretical experts giving theory, and the third part that I wrote is all the tools that were available at the time. Just this is 80 pages list of tools. And now in 2015, university called me back, gave me a chair in Quebec, and I have created the curriculum in Canada for dance and technology. But then I saw coming the AI for a long time, and I understood that the university is the most in crisis institution in the planet, because they simply don't know what to teach that will have a relevance in 20 years. And to give you an example, the director of our university, the dean came in and said, "Hey, tell the students ChatGPT is forbidden." Are we going to sleep at the house of the students to see that they don't use it? And he's so stupid that he prepared an answer to that. He said, "No, you put the assignment in a GPT that will tell you if the text is written by an AI or not. I cannot determine someone's life based on the probability that a software tells me." It's so stupid. So I reversed the rules and I said, "Please use ChatGPT." Oh, sorry. So I said, "Please use ChatGPT, but then you comment it and you criticize it live with me and the students." And I gave the best marks to the students that also quoted and verified the quotation of the LLMs. So I don't know why it doesn't, let me see. But well, I see it. Let's try to connect it again. Yes, okay. Then I do also live streamings, and I'm a cinema documentary director, and I've been a long time on technology. And one day, music, dance, computer became like a mayonnaise, which is an emulsion that it's more than the sum of the parts. So what is Studio Sit? StudioSit.ca is a non-profit, very well funded in Canada. Thank God they don't have old stones to repair like us in Europe, so they give a lot to innovation. We want to empower live artists and digital artists' creation, recognition, and monetization of the work through innovative and affordable high-quality technologies that we invent or co-invent, and we give them for free. For instance, we developed teleperformance tools. I made a deal with Troikatronics, the society, a group that creates Isadora, very good software created by their friend. Because these old people that do technology, we all know each other because we've been friends for 30 years. And so Mark Coniglio, myself, with my structure, and Zoom, we put together and we created tools, and we used them yesterday in my workshop in Isadora. It's the second time in history that this happens. I'm happy to do it in Uj. And we created a small test of teleperformance. Someone took control of my camera from Lisbon. He was on a roof. He's my former PhD student and co-founder in SIT. And I took control of his, etc. So we are now able, in 15 places in the world, to send everybody to everybody, audio, hi-fi stereo, full HD video, 1920 by 1080p, and data, any kind of data. So I can control a full theater from Montreal, and I did some teleperformances in a big biennale in Brazil with 11 dancers in 9 states in Brazil and in France. So there is a new form of art that it's coming, which is teleperformance stuff. It already existed
to limited extent with limited interaction, sending just image, interrupting sound and things like that. But now you just turn on and it costs 5 cents per minute, so not a lot. It costs a little bit because we are using what is behind Zoom. Zoom gave us access to their hidden infrastructure that makes the two computers find each other in a simple way. You just do on and in your own Zoom, okay? We have no more Zoom interface. The interface is Isadora, and that's it. That's the EasyCast. It's called EasyCast. So we create an account key, a username, and then we control everything. That all of this is Zoom connection. Then I have a receiver, and I receive the person's video, audio. I know everything horizontal, if the session is open, if the camera is on or off, what is the audio level. And I can receive any kind of data, okay? And I just say how many data outputs I want. And I can have thousands. So it's very easy to do. You just do on and you send stuff and you receive stuff in a democratic, horizontal way. So we support the communities of non-IT specialized artists, companies, and different kind of communities. So we want to help people rendering high-tech, accessible, and low cost. Because my mission in life is not to die the richest guy in the cemetery. I don't want to, that's not a goal for me, okay? And we also think of inclusive, accessible design. So that's why we're inventing a new motion capture, because it will be able to capture people in wheelchairs, people that don't have hands and must stand in T position, okay? So we promote, if I make a long story short, a new thinking and new actions, new curriculum, new way of thinking. What is a dancer? What is a dance professor? Through technology. Okay. Full disclosure, I used AI to write this lecture, but I use almost none of it. Try, if you want, try to summarize a text with AI. Let's do the exercise. Can I have a stand for the microphone? No? You want to see it? Thank you. My human stand collaborator. Thank you very much. So let's do the exercise. So we go to ChatGPT. That's the professional one. Okay, we create and we say summarize Marx Capital in 1,000 words. Let me, okay. Okay, then he already knows it, so I can interrupt him, or her, or it, I don't know. It's sexual preferences is self-assigned, okay? And now, summarize in 100 words. Up. Now, summarize in 10 words. Okay, very funny. Capitalism exploit labor, generating profit, inequality, and symmetric content. Actually, it's a good thing. But now, based on that, was there communism in Russia? Exactly. But if you ask, that's because I nurture the system. Because the system, when I said, now give yes or no answer, you see there is a no here. Answer is no. But yesterday it gave me yes.
What? I know. That is why we have to be careful. Thank you, but I will need your help later. Why? Because I told him to read I sent a PDF of One Dimension Man by Marcuse. Herbert Marcuse, in fact, said in Russia there was never communism. Why? Because Marx in the Communist Manifesto criticized Owen, Fourier, and Saint-Simon, the utopists. How Marx criticizes utopists? People think nowadays that communism was a failed utopia, but it was not. He was critic of the utopists because he said, you guys are losing time imagining an ideal society. Being communist means to be critic of the real and not trying to do, thank you very much. I don't need you anymore. So, to make a long story short, no, for the camera, because since I'm a director, I'm sensitive to the eye, and I don't want to be in the image with the microphone here. So you get to you see that AI learns, but gets to the bias. If you summarize, you get to its own bias. But what is AI's bias? It's Jung collective unconscious. In a different way, because collective unconscious in Jung is a universal, light and shadow, contrast and things. And collective unconscious, as we think, is the sum of all our biases. That's why AI is a little bit sexist and has some toxic masculinity, because mainly men write, etc., etc., etc. So we have to be careful with this instrument a lot, and not to trust them, but use them and nurture them. So since yesterday, he understood that because yesterday I summarized, I said, so there was communism in Russia? Yes. I said, yes or no answer. I sent the text and he said, Now it says no. Actually, I was surprised. I thought he would say yes. But also, if you use AI you can take a picture if you want of this QR code. I made it for you. A friend of mine, Alfonso Santarpia, one of the greatest psychologists of humanistic psychotherapy, wrote an article about him writing poetry with ChatGPT and having therapeutic effect on him. And this has been published, is going to be published soon. It's not yet published, but I have it here if someone wants it, in the Journal of Poetry Therapy by Routledge. So, AI, intellectual property, and artistic effectiveness. Let's make an AI choreography together. So, if you pay ChatGPT, you can, create your hyper-specialized GPT, and you program them in GPT. So you just talk to them, but you create a hyper-specialized. Then you send thousands of pages, and he knows a lot about you, and a lot about what you want, and gives you very specialized answers. Now, but a lot of people create specialized GPTs that do specialized work, and one of them is Choreographer Pro, which is totally free, but you have to pay the paid version, which is $20 a month, something like that. So let's make a funny experiment. Create a choreography that combines Merce Cunningham ethos and aesthetics with the ethos and aesthetics, I said aesthetics, of Marius Petipa. What is going to do? Shit. Conceptual framework emphasize movements independent of music. That's very Cunninghamian. Explore chance operation. Okay, Cunningham. Prioritize abstraction neutrality. That's Cunninghamian. Where is Petipa?
utilize unconventional spatial relationship and multi-directional movement. That's only Cunningham. So Marius Petipa influence, integrate ballet vocabulary, including formalized line, turns and jumps, but that's also Cunningham. Cunningham's body is a classic body. It's a body where you have fifth positions, when you have tendus, when you have balancé, when you have ballonné, when you have a lot of classical vocabulary. But beyond the vocabulary, it has a classical feet-forward structure. What does it mean? It's a little bit of a technical terms in dance. I'm sorry for the translator's efforts. Thank you very much. What does it mean? It means when you're in ballet, you think of one form, and then another form, and then another form, okay? So you go from form to form, which is why Merce liked dance forms, because the software works like that. Position A, position B, computer interpolation between the two positions. But, so they both work in a classical way, which is the opposite of contact improvisation. Because in contact improvisation, you are in feedback, not in feed forward. You listen, and you don't want to do a shape. If you want to do a precise shape, you're not listening to the other, therefore, you're not following the rules, and you're not listening, which is very important today, no? So, back to the future. So, now, structure and movement ideas, opening sections, etc. So, Petit Pas is not really, it doesn't work because it says around a narrative or central theme, even if abstracted. What does it mean? It means nothing, okay? So, we know that it doesn't work. And also, spoiler alert, it doesn't read Laban, Benesch, Eshkol Vashman, or any kind of notation system. So it's a little bit stupid. This artificial intelligence in dance shows the lack of study and of theory in the field of dance. It's our fault if it's not good, because this you see what I mean when I say that it reveals a bias. It reveals the stupidity of us, our stupidity. Because in dance, there is a big hole in theory. Let me tell you why in a second. We have music, musicality, no, musical musicality, theater, theatrical, theatricality, dance. There is no abstract word to define what is the specific sensory motor organization of a body that is Sorry? Dancicality doesn't exist in any language I know. I know only a few, but and dancical, dancicality, that is nothing. So whenever people say dance, you're never really sure that it's talking about the immanent, contingent dance in front of you, or the dancing state in general. These leaves are dancing. Yeah, but what dance? If you look at the branches. So, to come back, it means that with ChatGPT and AI choreographer, it doesn't work because there is a hole in thought and a hole in practice. If I would be the director of a conservatoire, I would close it. Because what is a conservatoire? A place where people sweat but are not nurtured really well intellectually. They don't read, they don't know how to read a score. All musicians start with a score. Music is much more advanced than dance in this field, but it's not the fault of the professors or the students. It's just a tradition, and we don't challenge the tradition. Why? Don't ask me why, but we don't do it, okay? So now let me propose what no AI can do and will do. That's why I prepared the lecture with AI, but use none of it. What is lacking in human-machine interaction? What are we doing? We're creating a dance between humans and machines, but a computer is thought to be artificial. There is nothing artificial in a computer. A computer is an object of nature like honey. Why? What is honey? Honey is an artifact
created by intelligent beings organized in a politically structured society that look for raw materials around them and combine them with a savoir-faire that's their own, that they developed over millennia. What is a computer? An artifact by intelligent, more or less, beings organized in a politically structured society that look for raw material and combine them with a savoir-faire that they have developed for years. So from an ontological point of view, there is no difference for me between honey and computer. So honey is an object, computer is a natural object. It doesn't have the same impact on nature that honey has. We agree on that. But I'm discussing about the ontological nature of something. So let's do an exercise to understand what is the difference between gesture and movement. But I will do it for you, okay? Very simple. You know what is the first muscle that contracts when you raise your arms? Like this? What is, we have very expert in the body here. So please, let's hear from dancers. You read Dr. Edward Reed. So someone who doesn't, what do you feel in the body? Transverse muscle. No, it's not this. That's what physiotherapy says. Yeah, but it's not from medical reality. Medical reality is that Dr. Edward Reed has put EMG, you know, electromyography sensors in almost every muscle of the body, and the soleum is between the tibia and gastrocnemius. It's a flat calf. You spoiled. And it contracts 10 milliseconds before you do that. So what Dr. Edward Reed, and we knew that calves were involved, because if I don't contract them, I fall. Have you ever seen a building like this? No, because the building falls, because the center of gravity is out, and we tend to follow our center of gravity. So even if you are like this, we need calves contraction. What we didn't know until 1982 is that the first muscle that contracts before this, it is the soleum. Now, why is that? How can something be contracted before my intention goes to becomes a command, a muscle command? Because in the muscles there are two types of nerves that contract muscles. I'm sorry for you probably know this stuff, but I'm sure that there are no dancers and non-specialized in neurology and physiology in the room. So two nerves that contract the muscles. One is alpha motor neurons, and the second one is neuromuscular fuses. And there are different proportions in different kinds of muscle that have different function. In the body, a higher proportion of voluntary, alpha motor neurons means alpha cortical, voluntary, okay? The neuromuscular fuses are connected to the gamba nervous system that is driven by emotion, fantasy, and perceptual categorization. So, what it means that my emotion, the categorization of the environment, creates a postural stabilization that anticipate on and respond to the question, do something but don't fall while you're doing. Because we have a very little base. We are very tall for a very little base. So we need a stabilization system called in marine technology, haubanage. I don't know the technical word in English. Haubanage is the ensemble of cables that holds a mast on a boat. Okay, all of these cables respond to a logic that is called haubanage system. The haubanage, we need to have an haubanage, otherwise we fall. We are like a mast on a very, very long mast on a very small boat. So it doesn't make sense. We're not very well designed from a point of view of efficiency, okay? Energetic efficiency. Okay, to finish up, more neuromuscular fuses than more alpha motor neurons are in the postural system, deep muscle, and everything that is stabilizing. Alpha motor neurons are superficial muscles and front muscles, which are flexion and extension muscle and fight muscles that are in the front and need to be
voluntary. This means that we are a figure on une figure sur un fond, a figure on a backdrop, and the backdrop is essential for human relation. If I say good morning to you, it's very different if I say good morning. Okay, the relationship to alterity is seen in the lumbar system. And in the lumbar system is based on alpha. If you go to a party, to an embassy, everybody is a little bit tight, no? And if you come to a party at my place, it's very different. I'm Italian. It's not my fault, by the way, but to make a long story short, a movement is the displacement of a body segment in relationship to a reference system. If you have a fly on your knee, the fly doesn't move on your knee. But if your knee is on a plane, the fly is flying 800 kilometers per hour. So when we say movement, it's always relative to a reference system. A gesture, what is a gesture? A gesture is a body movement that has a specific meaning in a specific culture. And where is the meaning in the movement? That's the last exercise. If I do this, it looks like something. If I do this, it looks like, doesn't it look like the opposite? What do you see the difference? If I do this, or if I do this, do you see a difference? What do you feel? Beautiful. Incredible. It was exactly like that. From a biomechanical point of view, it's the extension on the forearm on the sagittal plane, you know, Sagittarius, the plane of flexion and extension. But from a meaning point of view, it's the opposite. Why? Because the meaning of the movement is in the pre-movement. What I told you before is more specifically in the relationship on how the pre-movement distorts and gives a color to the voluntary movement. In the first one, I will just show you my back. In the first one, I have something that goes up, and in the second one, I have something that goes down. And everything that goes against gravity is always a no. All the culture in the world say yes and no with the head in the same way. Not in form, bravo, but in dynamics, yes. In Sicily, we say, people say no like this. So it's a flexion, extension, a sagittal plane, like yes. And in India, they do this to say yes. But in India, the center of gravity goes a little down, so there is an acceptation of gravity. And in Sicily, it's a flexion extension, but the energetic accent is on extension, which means against gravity. And this is so true and so universal that even wolves that meet in a wood and they fight, the wolf that says, okay, I lost, lowers the head and offers the jugular to the other wolf. Sorry, there's no... So this means that gravitation response is part of the meaning. So to finish up, that's the difference between movement and gesture for me in my study. So what is lacking in motion capture? Because motion capture doesn't capture a lot of the very meaningful stuff, like the shoulder blade movement on a chest that doesn't move. This no motion capture system. So we made an experiment. We put screws in the body to see, for instance, the movement of the vertebrae and measured with motion capture to understand the deep stuff. But there is a new way to do it. So nothing is lacking in motion capture. It captures the movement but doesn't capture the gesture. So you can say, criticizing, which for me is to think with, to think about, is easier than doing. So, what are you going to do about it, Armando? And what are you going to do with the AI? And that's what I'm going to do. We just got a grant 2 weeks ago, $250,000 grant to create an enriched mockup in 3 ways. One, monocular RGB vision to motion capture. This means that any camera will become a 3D camera like a Kinect.
We're getting there. Not only we're getting there, somehow we're starting to be there. If I can show you, look at my camera now. So you're out of a job, Madam Operator, because the camera is following me autonomously, okay? And even zooming, and I can zoom and de-zoom a little bit, up, okay? I can control a little bit even the zoom and de-zooming, and the camera. Huh? Yeah, go on. So, sorry, I wanted you to laugh a little bit also because it's been a very long day for everybody. I try to make it lighter. 2, muscle tension from cameras. I found a technique to get the muscle tension of the main groups of muscles in the body with a normal camera that has these capabilities, of course, because we still need X, Y, and Z translation, X, Y, and Z rotation, because we have, as Rebecca and Clementine said this morning, we need 6 numbers to know where something is in space. This has a certain translation on the X, translation on the Y, translation on the Z, but also rotation on the X, rotation on the Y, and rotation on the Z. So we need 6 numbers to know where something is in space. So we need, that's why I need to do two or three things in motion capture to invent what I called gesture capture. It is, we need to transform any camera into a Kinect, and after that, we need another plugin. All this will be done in end of 2026 inside Isadora, and we have the money for it, so just wait. Or contact me to join the beta list, the beta testers list, if you want. And then, so we will be able to, and this doesn't break, because this is just computation. So it's not a machine that breaks, it's not, and it's always possible to put levels of security so it doesn't break. So we have from monocular RGB vision to motion capture, and we can calculate from there using 400 equations that are in biomechanics. We can simplify them because I don't need the soleum. I need extension of the foot, pronation or supination. I don't need this one for the moment. Let's go step by step. So muscle tension computation is not enough for me, because even if it doesn't exist for the moment, I know it will exist. And if I don't do it, someone else will do it. So I'd better do it with my group. But what I want to do is beyond that. I'd like to capture certain qualities of movement, just the extension of the pentaceps. I don't know, by the way, if you know, but it's no more a quadriceps. Biomechanicians are fighting over if it's a pentaceps or still a quadriceps. So we are going I don't need all the fibers, okay? I need extension, flexion, rotation, internal and external rotation, and so on. So once we have these, we can analyze qualitative feature extraction of the gesture, which means, is the movement of the dancer over a wingspan of 1 minute more or less staccato or more or less legato, if I use musical terms? Do I do interruptions or do I create a legato? And the legato and staccato will be new interactivity parameters. I don't know if it is clear. What I mean is that we can look for certain qualities of movement, and these qualities become the interaction parameter with fuzzy logic, not with normal logic. Fuzzy logic is not 0 or 1, true or false, is 0 to 1. So 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 is more, it's a tendency. It's the only purest thing in the world.
There is, Deleuze is very clear, the philosopher. There are no pure elements in the world. Everything is impure, thank God. But the tendencies are pure. You are a little bit more of a lefty or a righty. You turn a little bit better on the right foot and on the than on the left foot and on the down, etc., etc., etc. So we can find the tendencies. Tendencies will be expressed not in zeros and ones, but between 0 and 1. That's the idea of fuzzy logic. Okay. And also we want to be inclusive. I always think about inclusion in many forms. And for instance, I'm working with an American choreographer that is on a wheelchair and is a software developer. And I took her inside so we can analyze, for instance, in her condition, it is, do you have a spasm? Are you doing a voluntary movement? So spastic or voluntary tendency for people on wheelchair will become a parameter of interaction, etc., etc. Are you doing circular movements, spiral movements, so more or less spiral, and this is parameter of interaction. So, and that's the last slide. We want to invent gesture capture, ready mid or end 2026 in Isadora, with the CRITAC. CRITAC is the Circus Research Center in Montreal, a small group of people, but they're so good. I found this guy called Chris Gatti. He is a juggler, high level, I mean Cirque du Soleil level. He's been a juggler, an acrobat in the Cirque du Soleil, but he also is an engineer,